Okay, good morning, everyone, and welcome to EduSkills, OET Made Easy. And today we are going to deal with the reading part A. And if you're watching this on YouTube, kindly consider subscribing the channel and give us a thumbs up if you like our work. And please do share your comments so that we customize our next sessions for you. And do share the video so that we reach out to many more who are really struggling to crack OET, especially those who are financially struggling. And EduSkills is a non-profit platform. We don't charge for any of our services. And as we jump into the reading part A, today a restricted session for those who have completed their task. So sorry, we could not admit everybody. And let me share my screen. If you're watching this on YouTube, make sure that you watch the earlier video, of which I am giving the link in the description below. And because we are not explaining the basic things of reading strategies and tips of reading part A, this is an advanced session. So it's better that you watch the other video, of which the link is given below in the description, and then go on with this video. Yes, reading part A, key skills. 5 principles, Panchatatvas of skimming. I'm just glancing over. We will be just basing ourselves into this Panchatatvas or 5 principles of skimming, how to skim. And you know, the skill being tested in part A is skimming. You should be able to skim, and it's a fast reading task, you know. So the first principle or the first tattva is main heading, main topic. Look at the main topic. Second one, skim for focus or subtopic of each paragraph or text that's given for you. Then the skim for key words and phrases of each paragraph. And fourthly, skim for stem words and keywords of the question statement, what you call the stem words. And fifth one is synonyms, synonymous language, and paraphrasing in the text. So this is a basic thing. Then we'll be analyzing question statements as well as the text or the answers in the text. So the Panchatatvas or the 5 principles are skimming for main heading or the main topic, skimming for subtopics of each text, then skimming for keywords or phrases of each paragraph, skimming for stem words or keywords of the question statement, and skimming for synonyms, synonymous language, and paraphrasing in the text and question statement. And main heading. So today we have taken a reading from the OET official site. Thank you, OET, for allowing me to use this particular text for teaching purpose, academic purpose. And the heading of the text is, main heading is fractures, dislocations, and sprints. That is from the very first sample material given in the website, OET website. Now, coming back to maybe if you have to employ first method, as I told you, very often I have told you, I have explained it again and again, repeatedly. So please do employ the first method. First, F stands for foreseeing, I stands for investigation or inquiry, R stands for reading, S stands for speaking out, T stands for teleprinting. Yes or no, we'll be using the first and second steps, that is foreseeing and inquiring. Inquiring means asking questions. Why, what, where, when, how, and what is the solution? All those questions you can ask. And foreseeing is just visualizing what is given here. So fractures, dislocations, and sprints. As soon as you see this main heading, you should be able to presume or visualize a patient who has come with fractures or dislocations or sprints. Definitely, you know, being health professionals, you have come across so many incidents. Try to live that one particular situation which has been imprinted in your brain. Okay, so skim for main heading. And fractures, you know, you should have a visualization. What do you mean by fractures? Dislocations and sprints. Okay, this is how we visualize, you know, what happens during fractures. Could you just unmute and tell me for 2 minutes, no issues, about the distractions? When you think of fractures, what are the questions or what are the thoughts that come to your mind? One by one, fast. Immobilization. Types of fracture. So types of fractures, very good. Bandaging. Managing. And about bandage, what you can tell me more about bandage? Plaster Plaster Paris.
Crepe bandage we can apply. Crepe bandage, Some splint also, sometimes splint they will splint, apply. yeah, splint, and the patient is not allowing you to touch the portion of the body. Painkillers. Painkillers, yes, painkillers, yes. Then anything else? Elevation. Investigations. Investigations. Let's see, focus on now that are the visualization we have. You have come across most of the words which are the answers today. And you know these things, these are very simple and you know very well. So just recall from your knowledge and experience what is to be done, and that will be the answers as well. Now, second, skimming for focusing on subtopic or of each paragraph or the text. Text A, here it is classification, which is also including definition, cause, types, all those things. And text A gives classification. Text B gives assessment and management. There are some other subtopics as well, I'll tell you. And text C gives medication or the treatment. And text D gives procedure, plaster, backslap. Now classification, assessment and management, medication, procedure, plaster, backslap. When you say, when we say assessment and management, what do you understand from assessment? Diagnosis or investigation? What are the thoughts or the words come to your mind as soon as the patient comes? As soon as the patient comes with the Symptoms. Fracture. Yeah, what type of fracture? But you see some changes in your body part where it is fractured. Swelling, yes, swelling, yes. Sometimes hematoma will be there. Okay, all these things you have to recall. That's all. Just visualize. It doesn't take long time. Just to visualize a particular patient, or if you have come across recently somebody who is fractured and crying out of pain or something like that, or he has come after a band-aid treatment, just imagine that person. That will help you a lot to understand. Okay, so there is a flow for each text. There is a link between all the 4 texts. So third one is skimming for keywords, phrases of each paragraph. That is to say main heading, subheadings. So we have to, of each paragraph or text, you have to look at the main heading and subheadings. At times there will not be main headings. So what are the keywords here? Text A. Fracture. Dislocation. Yeah, exactly. Yeah, fractures, dislocation, and sprain. And this is classification or definition, and cause is given there. This is also description, but then they have classified the whole thing. So when you know something about the types or classification or cause or something of that sort, you should definitely launch here and you can answer from there. Now the second one, simple fracture of limbs is the main heading, simple fracture of the limbs, and immediate management is the next subheading. Clinical assessment, examine, check whether, check something. Management. Okay, clinical assessment, examination, checking, and management. Just I gave a short heading like assessment and management, but you should go through these subheadings so that immediately you can launch whether it is under management or whether it is under examination, clinical assessment, or immediate management. Looking at the question statement, you will be able to identify these things. Text C, medication or treatment. The main words are drug, form, strength, route of administration, dosage, and duration. These are the main words. And text D, the main thing is plaster, backslap for arm fractures. That's the main thing. So like there is no other main heading here. So you can definitely understand when you speak of plaster, backslap for arm fractures, the procedure is given. There is a link between, beginning and end. It progresses. So they're giving you step by step what to be done: wrap, measure, immerse, ensure, and lightly mold. Although wrap, crepe, bandage. So there is a procedure given step by step. So these are the 4 paragraphs. Now, reading strategies and tips. First, step 1, skimming for general idea. Main heading, main topic, fractures, dislocations, and sprains. This is the main heading of today's reading. And now, skimming for general idea also includes focus, text, topic of each text, classification, assessment and management, or diagnosis, you can call it, treatment, and 4th one is procedure or plaster, backslap. So this is the main idea what you have to skim for. If you do this procedure properly, as far as I told to the visualization and the foreseeing and visualization and investigation, asking yourself several questions about the whole thing, about the main topic, you will definitely get most of the answers from paragraph 20 even without reading the whole text.
This is another, for example, there is another passage. You can take one more example I'm giving you. Step 1, skimming for general idea. Main idea is burn injuries. So again, you have the focus, classification, treatment, management, and it is guidelines there. So it can change, but then there is a flow in the whole process, like A, B, C, and D texts have a connection and a relationship. That's what you have to understand. That's as I told you, sequence of the text like focus and sequence, classification, treatment, management, guidelines. So there could be any others, as we have seen now. It has started with classification in our text today. Then it has gone to assessment and management. Then it has gone to medication. Then about the procedure of bandage. Okay. So just to know, there is a sequence. Now, could you just go through this? Can you take a piece of paper and just make 4 columns? There are only 2 columns here. Please make 4 columns. Take a piece of paper or on your notebook, make 4 columns, parallel lines. There are only 2 columns here. We need 4 columns. One is for classification. Other one is for assessment and management. Third one for treatment or medication. Fourth one for procedure, the bandage procedure. A fourth one for the It's bandage, procedure of applying bandage. You can write anything that you understand, no? So you have to understand in your own way. There are only two columns here. I need 4 columns for you. First, second, third, fourth columns. Have you written 4 columns? yes, sir. Yes, Yeah. Father. First, what is the first heading on top? Classification. Yes. Next. Assessment. Assessment and management. Yeah. Next. Treatment. Yes. Next. Treatment. Procedure. Procedure. Yeah. That is, in bracket, you can write bandage or plaster, back slab, or bandage, whatever. Now, could you just, where does this come? Dislocation, Classification. classification. Okay. Types of fractures. Classification. Classification. Plaster, back slab, Procedure. Procedure. splinting, Bandage. Procedure. morphine, Procedure. Morphine. Treatment. Treatment. Medication. Treatment. Naloxone. Naloxone treatment. naloxone, Treatment. sling, Bandage. Procedure. swelling, Procedure. Classification. Assessment management. Assessing. swelling. Assessment management. Management. Okay. Assessing, assessing. Padding, Procedure. procedure. Cause of fractures, Procedure. cause of fractures. Assessment. Assessing. Assessment. Remove jewelry, Assessment. remove jewelry, Assessment. Procedure. Assessment. elevate the Remove limb, jewelry bandage. Assessment. Treatment. Management. Treatment. allergic, Treatment. Medication. Assessment management. Yes, it is not medication, it's assessment management. When you manage your condition, what condition or what disease, Assessment. assessment, yeah. Dosage, Medication. Medication. analgesic, Medication. checking an injury, checking an injury. Assessment. Assessment. Yeah, great. You are exactly right. Classification, all these words are in classification, assessment and management, treatment, medication, procedure, plaster, back slab. So almost we have said everything right. And here jewelry, what is the spelling? Jewellery or LLRY? Jewelry. That's right. LLRY. Is this right? Yes. Yes, Can you write? If you write other spelling, JEWELLRY. So here in reading, you are supposed to write exactly what is given here. Copy and paste. You cannot change, but listening, even if you write the other spelling, it's okay. This spelling is British English spelling, and JEWELRY, jewelry, the shorter form, that is of American spelling, or even Canada uses that spelling. Okay, but then always go with the correct spelling, what is given in your text. Okay, hope this is clear for you. That's why we have restricted the admission. Otherwise, people will not understand. Identify and list the synonyms and synonymous expressions. Text here, synonyms and synonymous expressions. Now you see cause, occur, getting bigger, swelling, pain relief, morphine. Morphine, when they say morphine, you should understand it is pain relief. Injured limb, fractured limb. Okay, limb, leg,
say these are the synonyms being used. Injuries, fractures. Upper limb, this is what is in the question on the left side. It is the question statements, and this is in the text. Upper limb, arm. Arm is used as upper limb means arm in the text. Okay, just to have an idea. And elevate the limb, elevate the fractured leg. So these are the synonyms or synonymous language used. If you want some additional examples for synonyms, not from this text, I'm just giving you an idea. Classified, categorize, amount of, how much, recovering, healing, great deal of shrinkage, considerable contraction, evaluating, estimate, looks, appearance, there is, presence of. These are some additional examples, not from today's text. Then what factor? Based on. Those are the synonyms or synonymous. And examples. This also not from today's text, just giving you an example. Question statement here and the text in the second part. And the synonyms or the synonymous expressions on the third side. Okay, now initial, as soon as possible is the synonymous expression. And time expression. This is the strategy is time expression. Maximum, not more than 2, could be the synonymous language used or something of that sort. And this is synonymous language, and negative meaning is used, not more than 2. And it is scale, the strategy being used. Here it is, first one is initial is time expression, second one is scale. Drip, cannulation is the synonym. And per kilo over 20 kg, each extra kg, synonymous expression. 20 kg, 10 kg plus 10 kg, synonymous expression. Some of the examples I'm just giving you an idea. You should have that idea when you launch into your answers, question statements. You should be able to see these things. Exactly. So if you look for exact words, you may not find it over there. So fourth one is stem words, keywords of the question statement. Let's see what are the keywords in the question statement. We have seen the text. These are the first 7 questions. Now you'll have to tell me from which category, okay? Now, procedures for delivering pain relief, A, B, C, D. You know, A is pain relief. Where it comes? Medication 3. Medication 3, yeah. C, Medication. treatment and medication, exactly. Yeah, the procedure to follow when splinting a fractured limb. D. 2, the procedure to follow when splinting a fractured limb. Splint. D, exactly. See, you need not even read. You have not seen into the passage at all. We have just glanced through. What to record when assessing a patient? B, assessment. Okay. And the terms used to describe different types of fractures. A. Yes. The practitioners who administer analgesia. C. Yeah, treatment. Yes, exactly. What to look for when checking an injury? B. Checking. B. Assessment. Yeah. How fractures can be caused? B. Definition A. A classification. Yes, yes. Classification. Here, cause also comes over there. There's a description also is there included. That's fine. But then you have done almost 99% exactly correct. So you see, you do not even read the passages once you understand the heading or the main idea of the paragraph, and you'll be just going through, and first 7 answers can be completed within a minute. There is no issue at all, because just see the stem words in the question statement. So 18 to 14 I am taking up just to match the text. Okay, now we are not going to answer anything. Just tell me to which this one it belongs to. One sec, excuse me. Yeah, now elevate a patient's fractured leg. Tell me A, B, C, D. D, okay. And here morphine. C. C, extra padding. D. D. Respiratory depression. Yeah, it will be with D. Okay. Plaster back slap. That's okay. One confusion is that plaster back slap. D. Yeah. Allergic. B. B. Yes. What condition? What condition? What condition means? A. No. You have to know what condition, what disease, what problem. Where do you get it? B. Assessment. Yeah, it's in the assessment. Yeah. B. Yes. Assessment. Exactly. Now cause. A.
A. And limb should be elevated. D. A plaster black slab. D. Check swollen limbs. B. Check B. B. Plaster back slab. D. D. Dosages of pain C. relief. C. See how beautiful it is, how simple it is. So you know immediately where to go for the answer. Once you know the heading and subheadings, that's why I said skimming. This is the strategy of skimming. That's why I've taken a step ahead. In the previous video, I have not checked this way. Now you see, I'm telling you how immediately you can launch or dive into soup into that particular area of the answer. If at all you need a clarification, and most of the answers you'll be able to do even without reading the details. Okay, text versus question analysis. Now let's see. These fractures occur following direct or indirect injury, and these words it often results from injuries. This says this is cause and effect language. The language used here is cause and effect. This is a classification paragraph, but the nature of the language is cause and effect. So the terms used to describe different types of fractures, already we have seen the answer. It is here. Okay, text A. See, terms used to describe different types of fractures. 1, 2, 3. And now how fractures can be caused. Caused synonym used is occur. Okay, cause, occur. So that's also we have seen from this paragraph, just to say A, B, C, D, that's all. The 15th question is falling on an outstretched hand is a typical cause of a dash of the elbow. Here it is. Falling on an outstretched hand. This is a typical cause of, what is the answer? Dislocation. So don't write elbow, yeah. Here I want to highlight one thing. Don't write elbow dislocation because this is an example. Example given for dislocation. So don't use that particular limb which is used cause of a dislocation of the elbow. Okay. I'm just checking, not with the order, but only those answers which have come. Only 3 answers are there from A paragraph. Now we see here you have, though I said assessment and management in short, here you have immediate management and management I clubbed together. Clinical assessment, examination also I can put into a clinical assessment and check whether that's another thing like a guideline for you. Now let's see what to, now I'm going into maybe I think 6 or 7 answers are here in text B. Okay, what to record when assessing a patient, assessing we know where it is, and what to look for when checking an injury. Checking is a check, the word is there. And 7 other 3rd and 6th from the first part. And 8, what should be used to elevate a patient's fractured leg? What should be used? Elevated the limb. Elevate the limb. Sling for arm injuries, a pillow for leg injuries. What should be used? Pillow. A pillow, yes. So clear it is, a pillow. And what analgesic should be given to a patient who is allergic to morphine? When they are if allergic to morphine, use fentanyl. Okay, so clearly given there. Fentanyl. What condition might a patient have if a severe pain persists? What condition? Compartment Syndrome. Yes. And upper limb fractures should be elevated by means of upper limb means arm. Limb. Elevation by sling. So direct. A sling. Yeah. Check to see whether swollen limbs are dash in size. Getting bigger. No, swollen means getting bigger. Getting bigger. Throbbing. Throbbing. Yeah, Throbbing. swollen means getting bigger. Yes. Okay. And text C, medication or treatment. Check the questions now. Yeah, procedures for delivering pain relief that we have seen just to match the heading. The practitioners who administer analgesia, that's to match the text. That's all paragraph. Now 9th one, what is the maximum dose of morphine per kilo of a patient's weight that can be given using the intramuscular route? What is the maximum? 0.2. 0.2. Why not 10? Here mentioned 2 max. Based on weight. Now they are asking what is the maximum dose of morphine per mg kilo. per kg. But then here they have mentioned to a max of 10 mg. I have put in red marks. Why not? They are asking what is the maximum dose of morphine.
Here the maximum is given 10. They are asking per kg. kg, they are asking per kg. Per kilo. 2 mg. They're asking per kg. Okay, that you have to understand. Definitely, as health professionals, maximum is for whatever the kg, whatever the repetition, it should not exceed 10. But per kilo it is, per kg it is, maximum is 2 mg. And these are like, the questions that is to be asked to the students, primary students. They have given 1 to 2, 0.1 to 0.2 adults mg per kg. They are asking what is the maximum dose of morphine. Minimum is 1, maximum is it's a 0.1 and maximum is 0.2. 0.2. Should not be asking you these simple questions, right? What should be used to treat a patient who suffers respiratory depression? Respiratory depression. Naloxone. Naloxone. Okay. And patients aged dash and over shouldn't be given the higher dosage of pain relief. This is one method they ask. 70 years. 70 years. Yeah, patients aged and over shouldn't be given the Above higher. 7 days. Yeah. So you see, shouldn't be negative meaning is used here. Use lower end of dosage range. You have to use lower end of dosage range in patients of 70 years. Now here they said you shouldn't be given the higher dosage of pain relief. So negative meaning is being used. Okay, last text D procedure, plaster back slap. The procedure to follow when splinting a fracture, that is just matching. Okay, sorry. Now 10th one is which part of a limb may need extra padding? Bony prominence. Bony prominences. These things I think you must know. I don't know. I'm not a health professional. You should be knowing these things by general knowledge. And what should be used to cover a freshly applied plaster back slap? Crepe bandage. Crepe bandage. Wrap bandage. Yeah, even crepe without reading, you bandage. know these things, right? You should know, right? Yes. Yes. Make Yes, sure the sir. patient isn't wearing any dash on the part of the. Jewelry. Yes, any is already there. So same thing. Direct answers. And in a plaster back slap, there is a layer of dash closest to the skin. Stockinette. Stockinette. Stockinette means here you see this is not very direct. This you should understand. This is called presumption. When there is a procedure that begins, the wrapping begins in the first step. No, you start with the measure length of non-compression cotton stockinette from halfway. So it begins here. So closest to the skin means the first thing what you wrap is the closest to skin, right? Whatever you strap first, apply first, that is closest to the skin. So they are testing you whether you can understand the process, the development. This is a process. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 steps are there, starting from the closest to the skin to the farmost to the skin. As simple as that. Do you need to visit any? Father, synonyms and the synonyms language, that slide. See, here I have shown what is in the question statement, what is in the text. This is not from this text, okay? I give some example, additional examples I have given the heading there. And what is the strategy? Question, text, strategy. Strategy either synonymous or time expression or synonymous, negative meaning, scale, synonym, synonymous language, synonymous language, synonymous language. Okay, cool. Let me put in gallery mode. Yes. And come back. Otherwise, you see, today I did not read the text at all. So I wanted to give you an advanced tip how to move about. And many of us candidates have completed their reading part A within 7 minutes, 8 minutes. And max you require is 10 minutes. Okay. And get 20 out of 20 or at least 19. See, actually, these are common knowledge things. I took it just from I saw all these 6 days tasks. I found them all very easy. So I said, let me go to the official site and get the material for today. So there's a first specimen material given in the website, OET website. Today's class was very helpful for me. I think for others as well. Sorry. Yes. നമ്മളിപ്പോ എക്സാം ടൈമിൽ ആ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്കില് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണോ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണോ എങ്ങനെയാണ്? ഏതും എഴുതാം പക്ഷെ ഒന്നിനോട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം. ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അപ്പർ കേസ് നമ്മൾ സാറിന് പറയാം, അപ്പർ കേസ് ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ അപ്പർ കേസിൽ തന്നെ എഴുതണം, ലോവർ കേസ് ആണെങ്കിൽ ലോവർ കേസിൽ തന്നെ എഴുതണം. അത് ഏത് മൊഡ്യൂൾ ആണെങ്കിലും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. Thank you, Father. Yes. Thank you, Father. Thank you so much. Actually, I had
seen this video so many times, but today I didn't get time. No, you could And just, even no, if you have seen it, you can, when I do that, you can just go and mention that you have seen it several times, or you can just repost your comment there, what you have posted already. Only thing we want to Yes, make it Father, sure, sure the Yes, beginners Father. don't enter these advanced sessions, they will get confused. Because you see, I did not read the text at all. If it is for beginners, I will read all the 4 texts, which will take at least 20 minutes extra. But advanced learners Father. don't require that reading of the text in part A. No issues. Yes, Father. I watched so many times. Actually, after that only I joined in this Telegram group. From that only I got the link. And thank you so much, Father. Welcome, welcome. Yes. Then എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ message, if you are messaging, you see that you repeat. If something important that you have to bring to your notice, you have to remind me again and again in WhatsApp. Okay. പറഞ്ഞോ. Still challenging with the paraphrasing, acha. പാരഫ്രൈസിങ് നമുക്ക് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഡയറി കീപ്പ് ചെയ്ത് സിനോണിമസും നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം. മനസ്സിലായോ? സിനോണിമസും എഴുതി വെച്ച് കോമ്പറ്റൻസി വന്നാൽ പാരഫ്രൈസിങ് കോമ്പറ്റൻസി ആവും, ഇല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റൻസി ആവില്ല. ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പാരഫ്രൈസിങ് കോമ്പറ്റൻസി ആക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പാരഫ്രൈസിങ് ചെയ്യുന്നത് സിനോണിംസും സിനോണിമസ് ലാംഗ്വേജും യൂസ് ചെയ്താണ് ഒരു സെന്റൻസ് വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പാരഫ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നതാ, അവൾ അങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എന്താ പറയാ, മലയാളം എനിക്കറിയത്തില്ല. You just put in some other words. Yeah, like for example, she was excellent today, and maybe the day she expressed herself very positive today. That means she was excellent today. Okay. Same thing, put in other words. There is no competence to be developed only for paraphrasing. But then if you write down, there are so many paraphrasings. Even today's segment, there are so many. Yeah. Couple of many of those questions are paraphrasing of the text in the paragraph. Yeah, you have to write down. That's the only way you can practice. Okay. And yeah, വെറുതെ പോയിട്ട് ഈ സിനോണിം ഇങ്ങനെ എന്നെ പുസ്തകം നിറച്ച് എഴുതി വെച്ച് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. അത് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് എഴുതി വെക്കണം. നിങ്ങൾ വായിച്ചു പോകുന്ന, കേൾക്കുന്ന, എഴുതുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം. അല്ലാണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇവിടെ പലരും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇതിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തരാവോ, ഇല്ല ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് തരാവോ, പിന്നെ മാലപ്പടക്കം. അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് കാര്യമായ പ്രയോജനം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഡിക്ഷണറി നോക്കി കാണാപ്പടം പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ ചെറിയൊരു ജനറൽ കോമ്പറ്റൻസിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല. ഇന്നത്തെ ഒത്തിരി സ്പീഡായിട്ട് തോന്നിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇല്ല, നോർമൽ ബിഗിനേഴ്സിന് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നല്ലേ? ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ബിഗിനേഴ്സിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ബിഗിനർ ആണ്, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നല്ലേ? ഓക്കെ. മറ്റേ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി പണി വരും. കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഓർത്തിന് അഡ്വാൻസ് കണ്ടവർക്ക് പിന്നെ അതെല്ലാം ആ പാരഗ്രാഫ് മുഴുവൻ വായിക്കണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അത് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ 4 പാരഗ്രാഫിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ അത്രയും പോലും മൊത്തം വായിക്കേണ്ടതില്ല. ആ ബിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, താഴെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 6 ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. 7 എണ്ണത്തിൽ 6 എണ്ണം ആ മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ലൈനിൽ നിന്ന് ഓരോ ചോദ്യം. അപ്പൊ ആ വാക്ക് മാനേജ്മെന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അവിടെ ചെല്ലല്ലോ. അത് എന്ത് എളുപ്പമായിട്ട് വന്നിരിക്കും. എനിക്ക് നാണം തോന്നുന്നു ശരിക്കും ഈ ഇത്രയും വലിയ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ. അല്ല, ഒരു സേർ അറിയും, 2 സേർ അറിയും വെച്ചിട്ട് ഏതാ കൂടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ 1 ലിറ്ററിന്റെ കുപ്പി, 1 ലിറ്ററിന്റെ വെള്ളം ബിസ്ലേരി വാട്ടർ 1 ലിറ്ററും 2 ലിറ്ററും ഇതിലേതാ കൂടുതൽ ചോദിച്ചാലേ ആരോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യ, മനസ്സിലായോ? അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ മിനിമം 0.1, മാക്സിമം 0.2 എന്നിട്ട് ചോദിക്കാം മാക്സിമം ഏതാന്ന്. മാക്സിമം 2 പറയണെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ബിസ്ലേരി കുപ്പി ഇവിടെ വെക്കോ, വേറൊരു ബിസ്ലേരി കുപ്പി ഇവിടെ വെക്കോ, 1 ലിറ്ററിന്റെ 2 ലിറ്ററിന്റെ ഇതിലേതാ മോളെ വലുതെന്ന് ചോദിച്ചാ 1 ലിറ്ററിന്റെ വലുതെന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അല്ല, പല ചോദ്യങ്ങളും, എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അങ്ങനെ. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ, ഇതൊരു മെട്രിക്കുലേഷൻ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ഇതുപോലും ഇല്ല നമ്മുടെ ഈ എക്സാം, വെറും 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ. I said this is actually not for people who can afford. ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങിയതല്ല. പിന്നെ ഞാനൊരു ചിന്തിച്ചു, ഞാനിപ്പോ ടോർച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ഒരാൾക്ക് ലൈറ്റ് വഴി കാണാൻ വേണ്ടി ടോർച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ 4 പേര് നടക്കുന്നു, നമുക്ക് എന്താ നഷ്ടം, നടന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഇത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ഒരു പരിപാടിയാണ്. കൊറോണ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കേരളത്തിലേക്കൊക്കെ തിരിച്ചു വന്ന് കളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നവർക്ക് വേണ്ടി. So what happened is like other day reached one girl from Assam. She called me up and said, thank you so much, Father. She messaged me so many times, sent me some voice message. She has put a video about her experience.
Then she told me, thank you so much. It's only because of her videos I passed. I could not join your classes. But because I know it is very expensive, but then I wanted to acknowledge watching your videos, I have passed. ആ കൊച്ചിന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് ഫ്രീ ആണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. അതിന് കൊതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ. അതിന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫ്രീ ആണെന്ന്, അത് പരീക്ഷ പാസ്സായി എക്സാം റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയണം ഫ്രീ ആണെന്ന്. അതപ്പോ ഇത് ഭയങ്കര പൈസ ആകുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഇപ്പൊ ഇവള് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറയതേ, അത് അവളെ ഒരു വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആകെ സങ്കടമായിപ്പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇത് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അവരിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തിക്കണം. നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നമ്മൾ ഏതായാലും ചെയ്യുമ്പം ഈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് 10 പേര് രക്ഷപ്പെടുന്നിടത്ത് 100 പേര് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അത്രയും ആയില്ലേ. നമ്മൾ കാരണം, നിങ്ങൾ കാരണം ഒരു നേഴ്സറി ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ഫാദറിന്റെ വീഡിയോ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വീഡിയോസ് എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവര് പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഇതിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കയറുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അത്രയും റീഡിങ് ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, റീഡിങ് മാത്രം കിട്ടാണ്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ബി കിട്ടിയവരുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും എളുപ്പം റീഡിംഗ് ആണ്, ശരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം റീഡിംഗ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ലിസണിങ് പിന്നെ ആക്സെന്റ് ഒക്കെ ഇച്ചിരി മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഇച്ചിരി പ്രാക്ടീസ് വേണം. പക്ഷെ റീഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല സംഭവം. അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ചോദ്യത്തിലും എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിലും അതാ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വേറെ ഒന്നും വരികയില്ല. അത്രയും സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടോ അത് മാത്രമേ, അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ചോദ്യങ്ങൾ വരുവുള്ളൂ. ആദ്യം അച്ഛന്റെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛൻ എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പിന്നെയും പറയുന്നത്, ഇത് തന്നെയാണോ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ. പിന്നെ 2-3 വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും മനസ്സിലായി ഇത് സംഭവം ഇത് തന്നെയാണ് അതെന്നെ. എനിക്കിപ്പോ പുതിയത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. ഈ പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പുതിയത് തന്നെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം അവരിങ്ങനെ ചോദ്യം ഇടുള്ളൂ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ്. അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇത് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതിന് വരെ ഇന്നിപ്പോ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കാം. ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാതെ തന്നെ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ളത്. അതായത് ഈ ഒരു മെത്തഡ് നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 5-6 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എ പാർട്ട് തീർക്കാം, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും 1-2 കിട്ടാത്തോണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ തന്നതും ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ 4 പിള്ളേരുടെ അമ്മയാണ്, വർക്കിംഗ് ആണ്. അയ്യോ ഇതെല്ലാം കൂടെ എപ്പോ പഠിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ച ഒരു ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അല്ല, അതേ നടക്കുള്ളൂ. കോമ്പറ്റൻസി ഉണ്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ വലിച്ചുവാരി ചെയ്താൽ കോമ്പറ്റൻസി ഉണ്ടാവില്ല. മിനിമം ഒരാഴ്ച പാർട്ട് എ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു 10 അല്ലെങ്കിൽ 12 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 19-20 സ്കോറിൽ നിൽക്കാം. അത്ര നിൽക്കും ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ. പക്ഷെ ഡൈവേർട്ട് ആയി പോയാലും കിട്ടൂല. അതിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അത് തന്നെ എഴുതിയെടുത്ത്, പിന്നെ എന്താണെന്നറിയോ, എ പാർട്ട് നിങ്ങൾ സിനോണിമസും പാരാഫ്രൈസും എല്ലാം എഴുതി വെച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബി പാർട്ടിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ എളുപ്പമാവും. സെയിം എക്സ്പ്രഷൻസാണ് വരുന്നത്. സി പാർട്ടിലാവുമ്പോൾ പിന്നെ എളുപ്പമാവും. അപ്പം ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയല്ല. സി പാർട്ടിൽ പെട്ട 2 ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, കൂടുതൽ സമയമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് എയിലും ബിയും നമ്മൾ പഠിച്ച കോമ്പിറ്റൻസി അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ലിസണിങ്ങിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ഈസിയർ ആവും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇത് ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്രോണോളജിക്കലാണ്, ഇത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഫാദർ? ആദ്യം അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോഴാണ് അത് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഫാദർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു, നമ്മുടെ സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ഫോം ഇല്ലേ ഓരോ വീക്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണ്ട, അപ്പം അതില് ആദ്യം കിട്ടിയ സ്കോർ ഒരെണ്ണം തന്നെ കുറെ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സ്കോർ കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ അതെല്ലാ സ്കോറും അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യാവും? അത് വേണ്ട, ഒറ്റ ഒരെണ്ണം മതി. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വേണ്ട, ആദ്യം ചെയ്തത്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് സ്കോർ നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആൻസർ കീ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കോർ കിട്ടൂല. അത് കോമ്പിറ്റൻസി കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സ്കോർ അല്ലല്ലോ. ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനല്ല പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ കീ കണ്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആൻസർ എന്തുകൊണ്ടല്ലെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അത് വായിച്ച് എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും മനസ്സിലാക്കി അടുത്തതിലേക്ക് പോകാവുള്ളൂ. അപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പ്രയോജനമില്ല, കോമ്പിറ്റൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം, അനലൈസ് ചെയ്യണം. ചോദ്യവും ആ ഉത്തരവും ടെക്സ്റ്റും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തെറ്റിയത്, എവിടെയാണ് ആ ലാംഗ്വേജിന്റെ യൂസ്, എന്താണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഓക്കെ ഫാദർ, പിന്നെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലാതെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് അങ്ങനെ 2 എണ്ണത്തിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഫാമിലി ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് 2 എണ്ണത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് ചിലപ്പം ഈ ബെഞ്ച് മാർക്കിൽ ചില ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് അവർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നോ മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നവരൊക്കെ പലപ്പോഴും കംപ്ലൈന്റ് വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ ബാച്ചുകാരെ കൂടെ, ഇപ്പൊ ലൈവായിട്ടുള്ള ബാച്ചുകാരൊക്കെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് ഇട്ട് 2 പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ കിട്ടാത്തവർക്ക് ഇതിൽ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ്. അതൊരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം മാത്രമാണ്. ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട, ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ, ആ ബാച്ചിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട. അവിടെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ നിങ്ങൾ EduSkill ബിഗിനേഴ്സ്
EduSkill ബെഞ്ച്മാർക്ക് ബിഗിനേഴ്സ് പ്ലാനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയാൽ മതി. അതിലെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേത്തിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഏതെങ്കിലും ബാച്ചുകാർക്ക് മിസ്സായാൽ ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അവർക്ക് മിസ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇമ്പ്രൂവ് ആകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പിള്ളേര് ചിലപ്പോ ഒരു കല്ല് പൊക്കാൻ നോക്കുമല്ലോ, ചെറിയ കല്ലേ, വലിയ കല്ലല്ലേ, ചെറിയ കല്ല്. അപ്പൊ അത് കൊച്ചൊരു ചെറിയ കല്ല് പറക്കി എറിയാൻ പോകുമ്പോഴേ ഞാൻ ആ കല്ല് ഇങ്ങനെ പൊക്കി കൊടുക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുമ്പോ അതെന്നാന്നറിയോ, പറയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും സിമ്പിൾ ആവുന്നത്. അല്ലല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാന്നറിയോ, നിങ്ങള് അല്ല സൈക്കോളജിക്കലി നിങ്ങളെ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മാഫിയ, ബിസിനസ് മാഫിയ എല്ലാം കൂടി. അത് സത്യമാണ്, വസ്തുതയല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുന്ന ഇതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഒരു SLC-യിലെ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര എക്സാമിനേഷൻ പേടിയാന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ പിള്ളേർക്ക് ഞാൻ ഈ എക്സാമിനേഷൻ ഓറിയന്റേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്, എക്സാം ഫിയർ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോകാറുണ്ട്. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പേടിയാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവരുടെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. കണ്ണടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും കണ്ണ് തുറക്കണ്ട, കൈ പൊക്കാൻ പറഞ്ഞു. KG മുതൽ ഇന്ന് വരെയും തോക്കാതെ പഠിച്ചു വന്നവര് എല്ലാവരും തോക്കാതെ പഠിച്ചു വന്നവരാ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് വരെയും നിങ്ങൾ KG തൊട്ട് 9 പാസ്സായപ്പത്തിന് 10ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിയപ്പത്തിന് 11 പ്രാവശ്യം എക്സാം മിനിമം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 11 അതിൽ കൂടുതൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിപ്പറേറ്ററി അല്ലാതെയൊക്കെ 19, 100 എക്സാമെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 11 വർഷം എക്സാം എഴുതിയിട്ടും നിങ്ങൾ പാസ്സായിട്ടേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം, നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി, അംഗീകാരം കിട്ടി, അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടി. പക്ഷെ പിള്ളേർക്ക് എക്സാം പേടിയാ. കാരണം എന്നാ, എക്സാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫെയിലിയർ എന്ന് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇംപ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് ടീച്ചേഴ്സ് ആകാം, അയലക്കംകാരാകാം, അല്ല നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ആകാം, ആരാണേലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ തെറ്റായ ധാരണ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാണ്. നിങ്ങൾ അവരെ വിശ്വസിക്കരുത്. എക്സാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സക്സസ് എന്ന് എഴുതി വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതാണ് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞ വിജയമാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങ് ഒപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക, ഇത് എഴുതിയാൽ തോക്കും, എഴുതിയാൽ തോക്കും. നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ തോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ തമ്പുരാന് പോലും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയല്ല, അല്ലേ? എക്സാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സക്സസ്. എന്തോ ഫിയറിന്റെയും കോൺസെൻട്രേഷന്റെയും ഒക്കെ എന്റെ പേരിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി. അതൊക്കെ ഒത്തിരി കാലം മുമ്പ് കണ്ടിട്ട വീഡിയോസാ. ആരോ ഇത് പല പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ എക്സാമിന് പ്രിയർ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അഡ്മിനോട് ഒന്ന് എതിർത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാൻ പറഞ്ഞതാ. ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ഫാദറിന്റെ വീഡിയോസും ക്ലാസ്സസും എല്ലാം. ഞാൻ സഹി കെട്ടിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം. എഡിറ്റിംഗ് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ സഹി കെട്ടിട്ട് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ ഒരു വർഷം കൊണ്ടായിട്ടുള്ളൂ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ പരിപാടി. യെസ്, പറഞ്ഞോ. ഈ നമ്മൾ ഈ സെന്റൻസ് കംപ്ലീഷന്റെ അതിലൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ വിത്ത് തെറാപ്പി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ തെറാപ്പിയുടെ ഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതണോ, അതോ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിഹേവിയറിൽ വരെയാണോ? അല്ല, തെറാപ്പി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറാപ്പി എഴുതരുത്. കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ മാത്രമേ എഴുതാവുള്ളൂ. അതായത് നമ്മുടെ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ്, ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലിംഗ് അല്ലേ പറഞ്ഞേ, ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ തെറാപ്പി അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തെറാപ്പി എഴുതരുത്. തെറാപ്പി എന്നാവൂലേ, CB മാത്രമേ എഴുതാവുള്ളൂ. കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ ആൻസർ കീയില് അത് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയില്ല. പക്ഷെ ആൻസർ കീയില് വരുമ്പം അത് പിന്നെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്സസിബിൾ ആകുന്ന മെറ്റീരിയലിൽ 60% ഫേക്ക് മെറ്റീരിയൽസും ഫേക്ക് കീസും ആണ്. മിനിമം 60%. വളരെ ചുരുക്കം ഒത്തന്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളൂ. എത്രയോ പിള്ളേര് അതുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയണത്. എത്രയോ പേര് എനിക്ക് അയച്ചു തരാറുണ്ട്, ആൻസർ കീയിൽ ഇതാണ് ഇതെന്നും പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും അതല്ല. ചില പാസേജിൽ 3 ആൻസറേ അല്ല, സ്ട്രാറ്റജി പ്രകാരം 3 ആൻസർ അല്ല. അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒത്തിരി മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് എല്ലാം കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. കുറേശ്ശെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോവുക. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും, കേൾക്കുക. പിന്നെ ജേർണൽസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ 10-20 ജേർണൽസ്, ഫ്രീ ജേർണൽസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ അയച്ചു തരാം. അതൊക്കെ ചുമ്മാ വായിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫീൽഡ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഫീൽഡിനും ഉണ്ട്. പീഡിയാട്രിക്സ്, അങ്ങനെ ഓങ്കോളജി, ഏത് വേണേലും ജേർണൽസ് ഉണ്ടല്ലോ. മെഡിക്കൽ ജേർണൽസ് ഉണ്ട്, ഫ്രീ മെഡിക്കൽ ജേർണൽസ് ഉണ്ട്, ബ്രിട്ടീഷ് ഒറിജിൻ ജേർണൽസ്. അതിനകത്താണ് ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ എടുക്കുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷം മെഡിക്കൽ ജേർണൽസിന് ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ എടുക്കുന്നത്. അത് വായിക്കാം ജനറൽ റീഡിങ്ങിന്. പിന്നെ ലിസണിങ് ചെയ്യാം, എന്ത് വേണേലും ലിസൺ ചെയ്യാം. പിന്നെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങണം കേട്ടോ. സ്പീക്കിംഗ് പാർട്ടാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിലെടുത്തോ, പരിചയമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ. ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന. ആരും പരിചയമുള്ളവരില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സമയമൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും.
അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാ ചോദിക്കുന്നതിന്? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഞാനൊരു ഹൗ ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നൊരു വലിയ സെഷൻ എടുത്ത് അതിന്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത്, ചോദ്യത്തിന്റെ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ക്ലോസ് എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ചോദ്യത്തിന്റെ സിൻടാക്സ്, വേർഡ് ഓർഡർ എന്നാണ്, അതിൽ മിസ്റ്റേക്സ് എന്താണ് വരുന്നത് സാധാരണ, അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ഞാൻ എടുത്തതിന്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഹൗ ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നാണ്. അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ, സെഷൻ എടുക്കാം. അതിനകത്ത് എല്ലാം A to Z പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫാദർ. ആരാണ്? അനിത റോയ് എന്റെ പേര്. ഓക്കെ അനിത റോയ്. ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഫാദർ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് ഇപ്പോഴാണ്, ഞാൻ ബിഗിനർ അല്ല, റിപ്പീറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ഞാൻ കീപ് ഓൺ പ്രാക്ടീസിങ് ബട്ട് സെയിം സ്കോർ. നമുക്ക് സങ്കടം വരുന്ന ഇതാ, മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടും സ്കോർ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാ ശരിക്കും സങ്കടം തോന്നും. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടാക്കി, അതും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് എന്തോറും പൈസ കളഞ്ഞ് ഉള്ള സ്വർണവും പണയം വെച്ചും വിറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്തോരം കഷ്ടപ്പെടുന്നു. കാരണം എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഒത്തിരി പേരെ അറിയാറുന്നു. അതായത് ഇപ്പൊ ഗൾഫിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി ലോൺ എടുത്ത് അവിടെ ജോലി ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത്, നല്ല ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കെട്ടാലോ, പിന്നെ വീട്ടിലൊരു വണ്ടി മേടിച്ചൊക്കെ സാറിന് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. അവസാനം ആ ജോലിയും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവിടെ എന്താ വരുമാനം ഉണ്ടാകുക എന്നല്ലേ. ആ വരുമാനത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ള കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ഓർത്ത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ ഫാദർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കൂടെ ഫാദർ തരുന്നതിന് ഒത്തിരി താങ്ക്സ്. ബിക്കോസ് റീഡിംഗ് സെക്ഷൻ ആണ് ക്ലാസ് എങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് സ്പീക്ക് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിലൂടെയൊക്കെ സ്പീക്കിങ്ങിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ചാൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫാദർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ഞാനിപ്പോ ആലോചിക്കായിരുന്നു ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കൃത്യ സ്ഥലത്താ വന്നതെന്ന്. എനിക്ക് കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു, കോച്ചിങ്ങിന് പോകണമെന്ന്. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷം. നിങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്ത് അവിടെ കമന്റ് സ്പേസിൽ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മെച്ചമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൽ ഇത് റീച്ച് ആകും, കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് റീച്ച് ആകും, സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും പെട്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കമന്റ് സ്പേസിൽ ഇടാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര അധികം ഇടുന്നോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് റീച്ച് ആകും. ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുമല്ലോ, ഒന്നും അറിയത്തില്ലാത്തവര് എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കി. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ വീഡിയോ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരാനുള്ള അവസരം കിട്ടുമല്ലോ, വെറുതെ കൊണ്ട് കാശ് കളയുന്നതിന് മുമ്പ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ചുമ്മാ വിരളൊന്ന് ഓടിച്ചു പോയാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ കമന്റ് ഇട്ടെടുത്ത് ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കാനൊക്കെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ, അതിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോകും. അതൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ്, പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റീച്ച് ചെയ്യാൻ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യും. വീഡിയോസ് എല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കമന്റ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആശയം ചെയ്യാം. എന്റെ മാത്രമല്ല, താഴെ പിന്നെ കമന്റ്സ് വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ചുമ്മാ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇടുന്ന കമന്റ്സ് ഇല്ലേ, മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ റോസ്ലിനോ എനിക്കൊരു കമന്റ് ഇട്ടു, അത് കാണുന്ന വേറെ ആ കമന്റിന്റെ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഇല്ലേ, ഉണ്ടെന്ന് എന്റെ വിചാരം. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ നമുക്കുണ്ട് അവിടെ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാ. ചുമ്മാ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിന്റെ പണിയെ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ, പക്ഷെ അത് ഒത്തിരി സഹായിക്കും, റീച്ചിനെ സഹായിക്കും. റീച്ചിനെ സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീച്ച് എന്നാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? അതായത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണാൻ സമയമുള്ളപ്പോഴേ കാണാവുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യരുത്. ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വ്യൂ അതിൽ വരികയില്ല. പിന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടാലും ആ വ്യൂ വരികയില്ല. അതായത് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ഗൂഗിൾ കണക്ക് എടുക്കുന്നത്, ഡ്യൂറേഷൻ ആണ്, എത്ര മിനിറ്റ് കാണുന്നു. നമുക്കിപ്പോ 6.5 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഡ്യൂറേഷൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. 1 മണിക്കൂറിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടാ 1 മണിക്കൂറിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടാ എത്ര പേര് 1 മണിക്കൂർ കണ്ടു എന്ന് അവർ നോക്കുന്നത്. റിട്ടൻഷൻ, ഓഡിയൻസ് റിട്ടൻഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസിനെ അവർ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കും. അവര് ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ പെട്ടെന്ന് വരും, ആദ്യം വരും. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഛേദമില്ലാതെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമല്ല. ഒരാൾ നമ്മൾ കാരണം രക്ഷപ്പെടത്തന്നെ. ഒരാളല്ലല്ലോ, ഒരു നഴ്സിന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമായി അവരുടെ മക്കളായി തലമുറകളെ രക്ഷപ്പെടും. അതൊക്കെ നമുക്ക് വെറുതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. എത്രയോ പേര് പറയാറുണ്ട്, നമ്മളിവിടെ വോയിസ് ഇടാറുണ്ട്. ആരാ ചേർത്തെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, എന്നെ ആരോ ആഡ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഒരു വോയിസ് ഞാൻ കേട്ടതാ, അവരെ മരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം പോലും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ആരാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കും അറിയത്തില്ല ആരാത്, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അത്ര സന്തോഷമായി പോയി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ. ഒത്തിരി കാലം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കിട്ടാതെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞ ആള് പറയണേ. ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റിലെങ്ങാണ് നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ വരുന്നുണ്ടോ? കേരളത്തിന് ഒരു കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് വന്ന് തീർത്തതാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തു. ഞാൻ മിസ് ചെയ്തു. കേരളത്തിലെത്തിയോ? ഇല്ലില്ല, ജൂലൈയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ജൂലൈയിലല്ലേ? ജൂലൈ കുറെ പേര് വരുന്നുണ്ട്. നോക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടോന്ന്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി മിസ് ചെയ്ത്, അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി എല്ലാവരുടെയും ഇത് കേട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് ഭയങ്കര മിസ് ചെയ്ത്, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. അച്ഛനെ കണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് നല്ലതായിരുന്നു. ഇത് എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നാന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്കിം ഫോറിന് എല്ലാം ലവ് സിമ്പിൾ ഇടുന്നത്. ഇതിനെ ഒന്ന് പ്രേമിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ, സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ എന്നോർത്ത്. എല്ലാത്തിനും വെറുപ്പാ, ഇത്രയും നല്ലൊരു സാധനത്തിനോട്.
ഞാൻ പറയണമെന്ന് ഓർത്താ കയറി ഇരിക്കുമ്പോ ആയില്ല പോയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിടാൻ എല്ലാരും. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത പ്രാവശ്യം തൊട്ട് പറയണം. അങ്ങനെയെങ്കിലും പറയിപ്പിച്ചു എഴുതിച്ചു എങ്കിലും ഇതിനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങും നോക്കാം. പക്ഷെ എന്റെ ബുക്കിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായില്ല OET. അതെ അല്ലേ? അതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ആരുടെ അമൃതയുടെ ഇട്ടപ്പോഴും അമൃതയൊക്കെ കറക്റ്റ് നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്തൊരു കുട്ടിയാണ്. അവളെ എക്സാമിന് ഡേറ്റ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇവിടെ കയറുന്നത്. അവൾ അന്നേരം എക്സാം ഡിഫർ ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവൾ എക്സാം എഴുതിയ ഒറ്റ ഡിഫർ കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളുടെ വീഡിയോയുടെ തമ്പനെയിലും ഐ ലവ് OET ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരാ അല്ലെ ഈ ഇവിടുന്ന് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഒരു കൊച്ച് എക്സാമിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് രണ്ടാഴ്ചയാണ് 10 ദിവസം 12 ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു കുട്ടി വേറൊരു കുട്ടിക്ക് ലിങ്ക് കൊടുത്തു. റീഡിങ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ആ കുട്ടി ആ ഒരാഴ്ച റീഡിങ്ങിന്റെ വീഡിയോസ് മാത്രം കണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെന്ന്. എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് A കിട്ടി. ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ വോയിസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറെ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരത്തി വോയിസ് ഇട്ടേക്ക്. അതങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു 2-3 മാസം മുമ്പ് കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ 500 മേടിച്ചേനെ. 460 കിട്ടിയപ്പോ. സെയിം അഭിപ്രായമൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്കും. ഞാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര കുറെ വീഡിയോസ് കണ്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു. അത് പിന്നെ എഴുതിയവരും നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയണത് അങ്ങനെയാണ്. 3 പ്രാവശ്യം എഴുതി 4 പ്രാവശ്യം എഴുതി. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു. അയ്യോ ഇനി എത്ര തവണ എഴുതേണ്ടതായിരുന്നു. എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ 3 പ്രാവശ്യം എഴുതാനുള്ള പൈസ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയിട്ട് എഴുതി തുടങ്ങിയാൽ മതി. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കണത്. പക്ഷെ ഇത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമാണ്, ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസേഴ്സ് വരിക, അങ്ങനെയൊന്നും ആരും പറയണില്ല. എല്ലാവരും പറയണേ കുറെ നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യുക, കുറെ റീഡിങ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ ഹാബിറ്റ് വരുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയണേ. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു എക്സാക്ട് മെത്തേഡ് ഒന്നും ആരും പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക, എത്തിക്കുക, മാക്സിമം ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുക. അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി, എന്നെ റിമൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ വെച്ച് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. വാസം പറഞ്ഞ ഒരുവിധം എല്ലാം ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് മനസ്സിലായാലേ നമുക്കത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ രീതി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം, വേറെ മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് വേറെ രീതിയിൽ. ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ എനിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട് C പാർട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ്. അത് ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി എടുക്കും. കുറെ പേര് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് സംശയം വന്ന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ കാര്യമുള്ളൂ. അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഫാദർ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? ഞാന് മറ്റേ ആപ്പില് എൻ്റർ ചെയ്തത് വേറെ പേര് വെച്ചാണേ. ഇപ്പം ഇതില് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പില് വേറെ പേരാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇഷ്യൂ വരുമോ? അറിയല്ലോ മോളെ, അല്ലെങ്കിൽ പറയണം, നമ്മളോട് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് പറയണം ഇന്ന പേരില്ല ഞാൻ ഉള്ളതെന്ന്. കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ അറിയുന്ന ഇയാളുടെ ഇതെന്നുള്ളതേ കണക്ട് ആവൂലല്ലോ. ശരിയല്ലേ? അവിടുത്തെ ആയിട്ട് കണക്ട് ആവില്ല. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ചിലർ നമ്പർ ഇട്ട് കയറുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെ നമ്പർക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല, പേരില്ലാത്തവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. കാരണം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താലും കാര്യമില്ല. ആരുടെ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളത് അസസ് ചെയ്യുന്നത്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പേരിന്റെ അടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം, മറ്റേ ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അതിനകത്ത് എഴുതണം ബ്രാക്കറ്റിൽ, ഫുൾ നെയിം എന്ന് കൊടുത്തെടുത്ത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടണം ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇതാ പേരുന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഈ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? അപ്പൊ ഈ അസൈൻമെന്റ്സ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഗ്രൂപ്പിൽ, ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ? ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. പക്ഷെ അന്നേരം ഐഡന്റിറ്റി റിവീൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അന്നേരം അഡ്മിൻ പാനൽ എടുത്തോളും. എനിക്ക് പണി കുറവാ. എനിക്ക് പേഴ്സണൽ എടുത്താൽ ഞാൻ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യണം. അതേ ഉള്ളൂ. അച്ഛാ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിച്ചോ. അച്ഛാ നമ്മുടെ മറ്റേ കോച്ചിങ് റൈൻ ആപ്പ് ഇല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിനകത്തെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടേ. പക്ഷെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത സാധനം പെൻഡിങ് ആയിട്ടാ കിടക്കുന്നത്. പെൻഡിങ് ആയിട്ടാ കിടക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി നമ്മളത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതാണേ. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുമ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പെൻഡിങ് വരികയല്ലോ നമ്മള്. പെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്മിഷൻ ആയിട്ട് നമ്മള് അങ്ങനെ എനിക്കും സംഭവിച്ചായിരുന്നു. സെയിം തിങ് എനിക്കും സംഭവിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ റീസബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ആണോ? എന്നാൽ അത് സബ്മിഷൻ ആകാത്തതായിരിക്കും മോളെ. പറ്റുമെങ്കിൽ റീസബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്മിഷൻ ആയാൽ പിന്നെ പെൻഡിങ് വരില്ല. പെൻഡിങ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലേറ്റ് സബ്മിഷൻ അലൗ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്, ലേറ്റ് സബ്മിഷൻ അലൗഡ് ആണോ എന്ന്. ലേറ്റ് സബ്മിഷൻ അലൗഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആ പെൻഡിങ് മെസ്സേജ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്, താമസിച്ചാണെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പൊക്കോട്ടെന്ന് ഓർത്ത്. അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സബ്മിറ്റഡ് എന്നും പറഞ്ഞ് കാണിക്കും. നമ്മൾ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചുമ്മാ നോക്കുമല്ലോ അടുത്തത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോ, അപ്പോഴാ ഇന്നലെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പെൻഡിങ് എന്നും പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത്. അതെയോ? വല്ലപ്പോഴും ആണെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സബ്മിഷൻ ആകൂല. നെറ്റ് ഇഷ്യൂലൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ആണെങ്കിൽ. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ. ശരി. ഓക്കെ കേട്ടോ. ഞാൻ പിന്നെ ഒത്തിരി മെസ്സേജ്
ഒഴിവാക്കാലോ ഓർത്ത ഇച്ചിരി സമയം അങ്ങ് തരുന്നത്. ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി സമയം പെൻഡിങ് വെച്ച് കയറുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാ നമുക്ക് പിരിയാലേ. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. Thank you. Thank you, Father. Thank you so much. Thank you so much.